காச்சா ஓகே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. யூடியூப் காணும் ஒர்க்கா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே என் வாய்ஸும் கிளியராக கேட்குது, நல்லா சவுண்டாகவே கேட்குது உண்மையை சொல்ல போலாம். ஓகே கைஸ், ஸோ இன்னைக்கு லைவ் பார்க்க வந்தவங்க மறக்காம லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு அப்படி நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க கைஸ். நம்ம வந்து இன்னைக்கு அசாசின்ஸ் கிரீட் ரெவலேஷன்ஸோட அசாசின்ஸ் 3யோட பார்ட் 1 பார்க்க வந்திருக்கோம். ரெவலேஷன்ஸ் வந்து முடிச்சாச்சு நம்ம ஆக்சுவலாக. ஓகேவா, அதான் குழப்பிருச்சு, ரொட்டேட் ஆக மாட்டேது. சரி கரெக்டாக இருக்கு நமக்கு. ஓகே கைஸ், ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அசாசின்ஸ் கிரீட்ல நடந்தது அப்படின்றத ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் மாதிரி பார்த்துருவோம். அவங்களே படம் மாதிரி காட்டுவாங்க, இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் மாதிரி பார்த்துருவோம். ஹாயா சும்மா ஒரு மேட்ச் வரீங்களா இப்போ போடுவோம். அடப்பா இந்த கேம் ஆரம்பிச்சிட்டேன் லைவ், ஒரு மேட்ச் மட்டுமா, நம்ம எல்லாம் நாளைக்கே ஆடலாம் பிரச்சனை இல்லை. நான் கேம் வேற ஏத்துனேன், அது ஏதோ லாகின்லாம் கேட்டு லாகின்ல எதுவும் பண்ணாமல் வச்சிருக்கேன். நான் அதெல்லாம் பண்ணணும் இனிமேல் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆமாம் இவர் சொல்கிற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலரண்ட் தான் கைஸ்க்கு லைவ் போகிறதா இருந்துச்சு. பட் ஆனால் நம்ம வித்தூர் கேமிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சரியில்லை. ஸோ அதனால் அவருக்கு எப்போ உடம்பு சரியாகுதோ அப்போ பொறுமையாக ஆடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த லைவ் வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி வந்து அசாசின்ஸ் 3 வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுதான் பிளான் பண்ணி இதை போகலாம் தான். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் பிளானை மாற்றினேன். ஸோ அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு திரும்பி நம்ம இந்த பிளானுக்கே வந்தாச்சு. ஸோ அசாசின்ஸ் கிரீட் ரெவலேஷன்ஸில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டிங்கில் வந்து நம்ம எட்ஜியோ வந்து எட்ஜியோ ஆடிட்டோரியோ ஓகேவா, அவர் தான் வந்து அவரை தான் ஆடுவோம் போன கேமில். ஸோ அவரை வந்து அவரும் டெஸ்மண்ட் மைல்ஸ் ஓகேவா, அவர் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இருக்க ஒரு ஆள். ஓகே, அவரோட ஆன்செஸ்டர் தான் வந்து நம்மளோட எட்ஜியோ ஆடிட்டோரியோ. 2 பேரும் வந்து இந்த ஆனிமல்ஸ் மூலயமா வந்துட்டு மீட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா. ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூமெண்ட்னு கூட சொல்லலாம் அதை. ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூடோ அப்படின்ற ஒருத்தி வந்து நமக்கு ஒரு விஷுவலுமே காட்டுவா. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த உலகமே அழிய போகுது அப்படின்ற மாதிரி காட்டுவா. ஸோ நம்ம ஆள் வந்து இப்போ அதை ஃபுல்லாக டிஃபெண்ட் பண்ணணும், அதை ஃபுல்லாக பாதுகாக்கணும் இப்போ உலகத்தை. அதை நோக்கி தான் நம்மளால் போயிட்டு இருக்கா போல தலைவன். இப்போ அது என்ன ஆகுன்றதும் தெரியல. ஸோ வாங்க நம்ம Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles. Starting வந்து வருது எல்லாமே டெஸ்மண்ட் மைல்ஸ் என் பையன். அப்போ இந்த டெஸ்மண்ட் அப்பா பேசுறாரு. அப்போ plans for the future. இந்த பையன் வந்து ஆவிஷன்ல ஒண்ணுமே இல்ல, ஃபியூச்சரை பத்தி எந்த பிளானுமே இல்லன்றாருங்க. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. அவரை வந்து டெஸ்மண்ட் மைல்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணி அவரை சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க. அடைச்சி இந்த ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடன் இதை பற்றின டீடைல்ஸ்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது வந்து கிங்ஸ் ஆஃப் ஈடன் இதுதான் ஓகே, அது ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடன்வாங்க. இதெல்லாம் உலகத்துக்குள்ள சுற்றி இருக்கான், ஆனால் எல்லாமே வந்து டேஞ்சரஸானதாக இருக்கும். The same group that now had Desmond. By a single group. You know them as Abstergo Industries. இந்த Abstergo Industries இருக்குல்ல, இவனுங்க வந்து அசாசின்ஸ் கிரீட் 1ல நம்ம அல்டையர் வச்சு ஆடும்போது வந்திருக்கும். திருவனுங்க தான் நம்ம டெஸ்மண்டை கடத்திட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தா அவனு தான் வந்து டெம்ப்ளார்ஸ். I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the animals. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கலனா இன்னும் கொஞ்சம் வாரத்துல வந்து எல்லாமே காலி அவ்வளவுதான். It all comes down to him. எல்லாமே வந்து கடைசில டெஸ்மண்ட் தான் வருது. Discovered his heritage, explored the lives of his ancestors and uncovered their secrets. அவன் ancestors secretsலாம் வந்து டிஸ்கவர் பண்றாங்க இப்போதான். ஃபர்ஸ்ட் அல்டையர் அப்புறம் எஜியோ. Decades of experience in the span of a few days. நம்ம இன்னொரு ancestor பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். We hope. Soon we'll know that ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows. Actually இந்த டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஜமாலே உலகம் அழிய போகுதுன்ற மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிருந்தது ஓகேவா. அது ரொம்ப இதுவா போயிருந்தது, ஆனா அது நடக்கல வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அது போயிருந்தது. These voices from the first civilization, the ones who came before,
a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds Altair's knowledge, Ezio's abilities, at his side, எல்லாத்தையும் வச்சு அவர் வந்து ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடன் நம்மால் கண்ட்ரோல் பண்றாப்போ தலைவன். His name is Desmond Miles. And he has brought us to the end. Okay guys, so இதுதான் end, Desmond Miles ஓட end. இது Desmond Miles ஓட எத்தனாவது கேம்? Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelation, இது 3 இல்ல, அஞ்சாவது கேம் இது Desmond Miles. We're here. Okay, நமக்கு வந்தாச்சு. உலகுல வந்திருக்கோம். இதில் ஆக்சுவலாக ரெவலேஷன்ஸ் எண்டிங்கில் வந்து நம்ம சொல்லுவார் தலைவர் என்னன்னா, இப்போ எனக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறது கிளியராக தெரியுது, வாங்க போகலாம்னு சொல்லி கூட்டு போவான். ஸோ அதான் கூட்டிக்கிட்டு இங்கே வந்திருக்கான் போல தலைவன். Let's go. Let's go. இப்போ நம்ம அப்படியே இந்த கேவுக்குள்ள நடந்து போகிறோம் கைஸ். இத்தனை பெட்டியை தூண்டு வரானுங்க. ஏன் ஆனிமல்ஸ் எப்பறம் இந்த பெட்டிக்குள்ள வச்சுன்னு வருவீங்க? போதுமா அந்த பெட்டி? ஆஹா, ஏதோ முட்டு சந்து இருக்கு. ஓ, அங்கே ஒரு ஓட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடன் வைக்கிறோம் கைஸ் நினைக்கிறேன். அதான் ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடன் வச்சுருக்காங்க இல்லை, அதான் வைக்க போகலாம். அப்போ இதை வந்து பீஸ் ஆஃப் ஈடன்றானுங்க. அதான் ஈடன் அப்படின்றதோட ஒரு பீஸு. இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கான். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக அல்டேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டேர் ஒன்று வச்சிருப்பாரு, எஜ்ஜியோ ஒன்று வச்சிருப்பாரு. எஜ்ஜியோ வந்து ரெவலேஷன் சென்டிங்கில் வந்து அல்டேரை மீட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு அப்படின்றது. நம்ம அல்டேர் வந்து சேஃபா ஒரு லைப்ரரியில வச்சு அழகா சேஃபா வச்சுட்டு அப்படியே அந்த செத்து வரான் லைப்ரரியிலேயே. ஒரு தினசான சாவு தான் தலைவன். ஆனால் 60 வயசுல அந்த மாதிரி அப்படியே கெத்தா ஓடுவார் அவரு. அல்டையரு வேற லெவல்ல ஓடுவார், அவ்வளோ பேரை கொள்ளுவார். அசாசின் அப்படின்றத வந்து கரெக்டாக பக்கா செய்வார் தலைவர். வா போடு, எடுத்து அப்படியே ஓப்பன் ஆகுதா? நல்லா இருக்கு. நம்ம இங்கே வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். ஓடுறானா? ஓட்டலாமா அப்போ? அது தெரியும் நான் நடந்து வந்தேன்னு. அவங்க பாவம் டப்பாவை தூக்கிட்டு நடந்து வரணும் கஷ்டப்பட்டு. சரிங்களே, ஏன்னா மின்னுதாங்க. அந்த ஆனிமல்ஸோட பீஸ் மாதிரியும் ஃபீல் ஆகுது பார்க்கறதுக்கு. அப்படிதான் இருக்கு ஆக்சுவலா. ரெவலேஷன்ஸ்ல வேற நம்ம பால் வந்து ஆனிமல்ஸ்குள்ளவே அப்படியே மாட்டிப்பான். அதுனா மாட்டின அப்பதான் தெரியும் நம்மள மாதிரியே வந்து இன்னொருத்தனை மாட்டிருக்கான். அவன் உண்மையான பேர் தெரியாது, ஆனா அவன் வந்து சப்ஜெக்ட் 16 சொல்லி சொல்லுவான். சப்ஜெக்ட் 16. ஆஹா, அது எத்தனை பவர்லாம் வருது கைஸ். ஓ, இது அனிமல்ஸ் அப்போ. என்னமா ஆகுது? வந்து சாவியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு யாரும் சொல்றாங்க. வந்து சன்ன்றாரு. சாரா மாறிடுச்சு. Here we go again. மீண்டுமா? Desmond? Desmond? Do you hear us?
கேக்குதா Yeah. என்ன ஆச்சுன்னு கேக்குறான் நம்ம ஆளு. The temple triggered a bleeding effect. Temple triggered a bleeding effect. Entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into Yeah, the bleeding animus. effect என்னன்னு தெரியல. I don't know, making sure I was okay. You weren't in any danger. இன்னும் டேஞ்சர்ல இல்ல. டெம்பிள் வந்து appear to be communicating. ஓகே, அந்த டெம்பிள் வந்து உன்கிட்ட பேசுது அப்படின்றாங்க. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, என்ன வேணும்ன்றது நம்மால தெரியுமே. No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. நான் வந்து இப்போ எதை தேடி வந்திருக்கேன்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்றான் நம்மால. No idea where it is though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. Okay, அப்போ ஷீனா யாரு? Juno, Dad. ஜூனோ. சொன்னல ஜூனோ. அது ஜூனோ நினைச்சேன். ஜூனோ. NO. DO இல்ல. Okay, Desmond. அவதான் வந்து நம்மள பேசிருக்கா இந்த மாதிரி நீ சாவியை கண்டுபிடிக்கணும். Constantinople. We picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. என்ன பண்ணனும்? Okay. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. அடுத்து கிளைம்பிங்கா? ஓகே, ஒண்ணாத गाइस இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டுட்டோரியல் மாதிரி பண்றாங்க அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல பெருசா. இது ஆக்சுவலா அசாசின்ஸ் கிரீட் ரீமாஸ்டர்டு गाइस, அது வேற. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆனது அசாசின் 3 தான் ஆனேன். அதுலயே வந்து ரீமாஸ்டர்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. எனக்கு அதுவே இப்பதான் தெரியும். Free run your way through this little obstacle course. இன்க்ரினேஷன் வந்து 50% ஆயிருக்கு இப்போ வரைக்கும். That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond, follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. ஓடு. ரத்தம் தெரியுது. All you have to do here is jump the gap. நைஸ், அழகா போறான், பிரச்சனை இல்ல. அப்பா அச்சோ. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவரு ஓடி போயிட்டு நின்ட்டோம்ல, நின்னுனாலும் அவரு கீழே இறங்கிட்டான் போல கைஸ். காம இருந்தா கரெக்டா போயிருப்பான். ஏதோ பில்டிங் வருதியா வர்றா. அயன் மேன் இறங்குற. ஆளா மாறிட்டோமா? இதுதான் கைஸ், இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆன்செஸ்டரா இருப்பாரு. அப்போ ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு உலகத்தையே பில்ட் பண்ணலான்றாங்க அவங்க. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து நம்மளோட ஓட கூட முடியல. சார் எல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு யாரும் கேட்குறாங்க. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your preoccupied. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. Be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Okay. Start mission. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? உங்க கோட்டை எடுப்பா சார் அப்படின்னு கேட்குறான். அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்ல, போடா டே நம்ம சொல்லிட்டு போயின்னு இருக்கோம் கைஸ். இது அனிமல்ஸ் டு ரீட். நமக்கு ஏதோ ஒரு மெயில் வந்திருக்கான். நம்ம அனிமல்ஸ் விட்டு வெளியே வந்து ரீட் பண்ணலாம் கைஸ். ஒரு சீட்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைண்ட் அ சீட் கொடுத்துருக்காங்க. Good evening, sir. This way, please. வாங்கன்னு யாரோ சொல்றாங்க. அப்ப இருட்டா இருக்கு. ஒரு கருப்பா இருக்கா போல தலைவன். My apologies. Apologies சார். வேணும் நிப்படா அங்கடா பண்ணுவீங்க. என்ன மறைப்பேன் தெரியாது உனக்கு எதுவும். அங்க ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஷோ. அப்ப என்னடா அவன் அப்பாலஜிஸ்.
Evening, Hatham. Can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. இதுமாதிரி பார்த்துருக்கேன் கேட்குறான். Father brought me here as a child. என் அப்பா வந்து நான் சின்ன பையனா I இருக்கும்போது கொண்டு remember வந்திருக்காரு little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? நம்ம வந்து டார்கெட் எங்க இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா வி அமுக்குறனே அதுவே கண்டுபிடிச்சிருச்சு. இவ்வளவுதாடா. He's seated in one of the boxes above. The stairs. ஓகே, அத மேல இருக்க ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து அவன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். இந்த ஸ்டேர் வந்து அந்த பக்கம் இருக்கு, படிக்கட்டு அந்த பக்கம் இருக்கு. ஆனா அந்த பக்கத்துல ஆளுங்க இருக்காங்க. ஆனா வேற ஏதாவது வழி கண்டுபிடி அப்படின்னு அவன் சொன்னா நம்ம உடனே அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Find a secluded area. Sorry. இல்ல மன்னிச்சுக்கோங்க. இருந்தாலும் கொஞ்சம் குட்டா இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுதியா. விஜயோ என்ன ஒல்லியா இருப்பான். ஆனா இது கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கு டைம்ல இருந்துல. விஜயோ வந்து ரொம்ப பின்னாடி கைஸ். ஆக்சுவலா 1400 ஏதோ இருக்கும் நினைக்கிறேன். அவ்வளோ பின்னாடி இருக்கும் அது. இது கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் ஆஃப்டர், அவ்வளோதான். ரொம்பலாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு சொல்லலாம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லாஸ்ட்லேயே இப்போ அசாசின் கிரீட் மிராஜில் இருக்காங்க. அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு தெரில. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் டெஸ்மனோட கதைலாம் வந்துடும் போல. டெஸ்மனோட அப்பாலாம் என்ன பண்ணாருன்னு வந்துடும் நினைக்கிறேன். டெஸ்மனோட அப்பா தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. தெரில என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம். ஃபைண்ட் அ வே டு தி பேக் ஸ்டேஜ். பிக் லாக்கா? ஓ, லாக் பிக் பண்ணுமா? என்னடா திருட போன என்ன பண்ணுறது? மூவ் த மவுஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் டு லொகேட். போல் த angle tension. உள்ள போதா? அதான் நடக்குதா? வர்றா உடஞ்சிச்சா? என்ன இவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு? குட்டி ஈஸியாவா இருக்கும். அப்படியே சிவப்பா இருக்கேப்பா. நைஸ். நாடகம் போயிட்டு இருக்கு போல. பார்த்து அவனே அழகா போயிடுறாங்க. இந்த மாதிரி இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. கஷ்டப்பட்டு போய்கிட்டு இவனதான் இப்ப நம்ம கொல்லணுமா? பேர் வந்து ஹேத்தம்ல. ஹேத்தம் கென்வே. நம்ம ஹேத்தம். You should have come to me. We would have found another way. இங்க வந்திருக்கணும்ன்றாங்க. Yes. இன்னொரு வழியில வந்திருக்கணும்ன்றான். But then you would have known. அது வந்து அவன் தெரிஞ்சிருக்குமே. For what it's worth, I'm sorry. As am I. As I am. அட பாவி. அச்சோ, இவனை பார்த்துட்டான். குவைட்டா இருக்கணும். வணக்கம். இவங்களுக்கு நம்ம முகம் தெரியாதா? எக்ஸிட் த ஒபேரா ஹவுஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம இடத்தோட வெளியே போகணுமா? Come, please.
ஆஹா தெரிஞ்சிருச்சோ கொலை பண்ணது. சண்டை போடுறாங்களா? நம்ம இதுல வர மாட்டாங்க, வந்து வருவாங்க. வந்தா அவ்வளோதான், குத்தி கொல்ல வேண்டியதான். ஆனா வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். அவனை யாருக்கிட்ட அவரை சாவுன்னு சொல்லி குத்த வேண்டியதான். இவ்வளோ இருட்டா இருக்கு. Peace, friends. There is no danger. Move! Move! Imbecile! என்னடா தள்ளி விட்டு போற? நான் தானே தள்ளி விடுவோம் கூமுட்டை. ஏய் தள்ளாதீங்கடா. நடக்க விடுறாங்களா? எவ்வளவு கேஷுவலா போயிட்டு இருக்கேன், குறுக்க வந்து சும்மா சும்மா தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு. காமாருங்க, வெளியே விட மாட்டானா? என்னடா அதை பறந்துட்டு இருக்கு? ஓ ஆக்சுவலா இங்க வந்து நம்மளே வந்து அனிமல்ஸ் பில்ட் பண்ணலாம்ல, அது ஒரு நல்ல விஷயம். அதான் பில் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும். இதான் நம்ம உட்காரதுக்கான வழி. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. To Fleet and Bride அப்படின்னா என்ன இது ஃபர்ஸ்ட்? ஓ இது இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் மாதிரியே எனக்கு ஃபீல் ஆகுது கைஸ். Fascinating. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a இதுதான் சாவியோ? நான் பால் அரே ஜூனோ நான் வீட சொன்ன சாவியோ? Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? Yeah, I don't know. It contains certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable. இது வெப்பனா கூட இருக்கலாம் அப்படினு சொல்றாங்க அவன். It could be any of these things, or none of them. ஒன்னு வெப்பனா இருக்கலாம், இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த பில்டிங் கர மோடி யூஸ் பண்ணாங்க, அந்த பொருளா கூட இருக்கலாம். என்ன வேணா இருக்கலாம். One thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. The Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. ஓகே, நம்ம ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருட்டு, அதாவது என்ன சொல்றது, ஈவினிங் வந்து போயிடும். ஸோ அதனால நீ பாஸ்டன் போக ரெடியா இருக்கான் நம்ம கிட்ட. இப்போ எனக்கு என்னன்னா, இந்த புதுசா இந்த டிவைஸ் வாங்கினதுல இருந்து புது கேம்லாம் நல்லா வருது, பழைய கேம் தான் மக்கார் பண்ணுது அப்பப்போ, ஏனே தெரியல. எரிச்சலா வருது எனக்கு. இந்த கேம்லாம் என்ன மாதிரி கேம் தெரியுமா? இது ஃபர்ஸ்ட் வரவே இல்லை கைஸ். அப்புறமா உள்ள போயிட்டு ஒரு ஃபைலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், அது வந்து வந்துச்சு. ஓகே, நம்ம ஆக்சுவலாக பாஸ்டன் போயிட்டு இருக்கோம் கப்பலில். அதுதான் அவர் வந்து நீ பேக் பண்ணிக்கோ பாஸ்டன் போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ தலைவர் சொல்லியிருந்தாப்புல. அதாவது நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயத்தில் வந்து 5 பேருக்கு வந்து ஏதோ கான்ட்ரிபியூட் போல, ஏதோ ஒரு தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கன்னா, இப்போ அவங்கள போயிட்டு நம்ம காலி பண்ண போகிறோம். அதுதான் இப்போ நம்ம மெயினாக போயிட்டு இருக்கோம். இதில் ஆனால் என்ன ட்விஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து கூகுளில் சும்மா அசாசின் 3 இது ஸ்டோரின்னு சொல்லி போட்டு பார்த்தேன். அப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆள் வந்து அசாசின் கிடையாது, இதில் ஆக்சுவலாக டெம்பிளார் இவன், ஏத்தம் கென்வே. Go to the upper dock. And then all will be well. You sure? எல்லாமே வந்து சரியா Of இருக்கும். course. Have I ever led you astray?
Oh, you don't sit right with the others? Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. Stay out of this. யார்கிட்ட சண்டை போடணும்னு தெரியல. போடு. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain sees To us... hell with the captain. And to hell with you, கேப்டன் இதை பார்த்தா பிரச்சனை ஆயிரும். அமைதியா இருக்குன்றான் அவன். யாரா சொன்னா கேப்டன் பார்க்க போறான்னு அவன். நீ அமுக்கிட்ட அப்படி போடு அப்படி போடு அவன் பாரு சரியானது மத்தியில தூக்கி அப்படி போடுனாயோ வாடா அடே அடுத்த ரவுண்டு இன்னொரு வாட்டி போறோம் வாடா அடின்னு But you should be. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு Never. டிஃபீட் ஒத்துக்கிட்டே கேட்டா நெவர் like these odds. போடு What's the meaning of this? என்ன அர்த்தம் கேப்டன் Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of நீங்க sport, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மிஸ்டர் கென்வின்றான் How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. I really never forgot. There's your knife back. தப்பான ஆள்கிட்ட வச்சுக்கிறீங்களேடா கும்பிட்டீங்களா I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. நம்மள பார்த்து போர் லீடர்ன்றான் அட பாவி Look, I don't want to argue. In fact, I need a ஆர்கியூ favor. பண்ண தோணல அப்படின்றாங்க Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? ஏன் இப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி Because கேக்குறாங்க if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to இன்னொரு cut off வாட்டி your என்ன head myself. அசிங்கப்படுத்துறது Oh, understood. என்ன பயமுத்துற வேலை வச்சுக்கிட்டே வச்சுக்கோ Excellent. அவன் தலைய துண்டா போட்டுருவா நாயன்றான் நம்ம பாலு Good day. அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஓகே நாள் 28வது நாள் கைஸ் 28 டேஸா வந்து நம்ம இப்போ டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் Mr. Kenway. Captain? Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. அது இதுவனாலும் சரி ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம தலைக்கு வந்து நான் நினைச்சுக்கிறேன் சம்பவம் நடக்குதுன்னு உள்ள ஏதோ ஒரு பிளான் பண்றானுங்க ஆனா என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல You there. I have some questions for you. That's nice. But I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. The shifty fella.
Won't hardly take his hat off. Keeps his Speak face with the in doctor too, or so to we can't. Quiet! யார்கிட்ட Here he போலாம்? Make like you're working. இது பார்த்தா டாக்டர் மாதிரி இருக்குது. வாங்க டாக்டர் கிட்ட பேசுவோம். Doctor, if you have a moment. டாக்டர். Have you taken ill? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? என்ன மாதிரி Unusual trouble? complaints or grievances? Men taking issue with அதாவது the captain. என்ன You sound சொல்றது? just Social like grievance. யார் கோவம் Like I told him, யாரோ ஒருத்தர் I've been வயிற்றுச்சல்ல இருக்காங்கன்ற மாதிரி நம்ம my சொல்றான். இது research சரியில்லை that அப்படின்ற is மாதிரி சொல்றான். anything not work related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me. இது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் மீயா அவங்கெல்லாம் எவ்வளவு வேலையில இருக்கும் விட்டு பேசுறேன்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். Are you James? ஜேம்ஸ் Hatham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. ஓகே ஆக்சுவலா நம்ம வந்து அவன்கிட்ட சொன்னோம் நீ என்கிட்ட ஒரு क्वेश्चनலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இவன் வந்து சொல்றான் நான் பண்ணுவேன் ஆனா இங்க பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் வெளிய போலாம் அப்படின்றான். Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect ஒரு சில அதாவது நம்ம உள்ள இருக்க ஆளுங்களே பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து ஏதோ பிரச்சனை பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. Information நன்றி. I only wish to see us reach the colonies alive. For the clues at the stone. Evening, sir. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? யார் நம்ம கார்கோலாம் தூக்கி போட்டாங்களாம் கைஸ் யாருன்னு தெரியல அது ஏன்னு தெரியல வாங்க போய் பாப்போம் என்னன்னு எவன்டா அவன் He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not right that you should be analyze We're stuck with right tinned fish and biscuits. The clue இருக்கு கைஸ் அது கொக்கைனா ட்ரக் மாதிரி இருக்கு இங்க தான் ஓபன் பண்ணி போட்டுருக்காங்க கைஸ் ஓ இதான் போட்டது பாத்தீங்களா என்ன அது போடுறது Curious. Most curious. Most curious. நம்ம சரியில்ல something is not okay. அது 5 நாள் ஆயிடுச்சு இது டே 33வது நாள் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இப்போ நம்ம இருக்கோம் என்னமோ சரியில்லை கைஸ் Any news? Each night's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. ஆக்சுவலா அவங்க வந்து நம்மள யாரோ ஃபாலோ பண்றதுக்காக என்ன சொல்றது ஒரு ட்ரெயில் மாதிரி வைக்கறாங்க ஆதாரம் மாதிரி வைக்கறாங்க She's making ready to fire. Beat to quarters, men. Ready the brace. You ஆரம்பிச்சாங்க गाइस எல்லாரும் கீழ குனிங்க A warning shot. Seems they don't mean to sink us, but board us instead. Man the cannons! Make ready to fight! I want you cannon ready பண்ணுங்க சண்டை போறதுல ரெடி ஆகுங்க help you secure the ship. Do you know how to rig a sail, to load a cannon, to wage war at sea? I didn't think so.
Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? ஏய் இப்படிதான் பேசாதன்னு சொன்னோம். நக்கலா பேசலாம் பாத்தீங்களா? உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது மூட்டு கிளம்புறாங்க ஓப்பனா சொல்ல போனா. Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? ஆஹா இவனுதான் நான் போறதுக்கு காரணம். So that's what this is about. Okay, அப்போ அதுதானா இது? And I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. நான் இப்போ ஹானரோட ட்ரீட் பண்ணனும்னா என் ஸ்வாட குடுறா டேய். Are you sure this is how you want to play it? குடுத்தாங்க ஸ்வாட். ஒபேரால நம்ம ஒருத்தனை வந்து கொன்னோம் கரெக்டா? ஒபேராவோ ஆப்பராவோ ஏதோ ஒன்று அதில் நம்ம ஒருத்தனை கொன்னோம் கரெக்டா? ஸோ அதுக்காக ரிவெஞ்ச் எடுக்க வராங்களாம். வாடா டேய் அடிச்சு பார்த்து போமா. Right. Ika usalam bro. Tahu naik. சாவுடா செத்தோல நாய் செத்தோல எல்லாம் ஒரு இதே கிடையாது காரணம் வெளியே போ செத்துட்டான்டா. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny. மில்ஸ்ன்றவன் தான் வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருக்கான். அவங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும்? நான் தான் உங்களுக்கு Then they can have you. Is that so? They'll catch us anyway. There's nothing to be done. இப்பதான் நம்மள கேட்ச் பண்றாங்க. I can think of something. நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. You wish us to sail into the storm. It's our only chance. I won't do it. நம்ம வந்து இப்ப அந்த புயலுக்குள்ள போணுமா அப்படின்றாங்க. All right. நீ போறா நான் போவேன்டான்றான் முடிச்சி. அவன் அந்த பயம் இருக்கணும் அவன் யாரு கிட்ட? பெரிய இது ஒரு போடா அந்த பக்கம். ஊஸ்கு முட்டை. அவ்வளவு பயம் இருக்கும்போது அப்படின்னா பேச்சு. பிளான்ட் லேட்டர் தட்டே ஓகே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த அதே நாள் தான் டே 33 தான். ஆனால் அதே நாள் தான் அவ்வளோ பயம் இருக்கும்போது நமக்கு ரோப் தான் செக்யூர்டா இருக்கணும். அவன் செயலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதா செயல்னா நம்ம ஷிப்பை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்பாலு பண்றோம் ஏதோ பண்றான் நம்ம ஆளு ஏதோ பல கட்டி வைக்கிறாங்க இப்ப வேற ஒன்றும் இல்லை. வந்து ஓட்ட போறோமா என்ன பார்த்தேன் இந்த வந்து பிடிச்சி போடுவோம். இது ஏதோ கட்டி வைக்கிறோம் எங்கேயோ ஏதோ பண்றோம். அவன் கட்டி தான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு அழகாக டைப் பண்ணி வச்சுருவான் நம்ம பாரு. இங்கே தொங்குது போகிறா பிச்சின்னு புடி 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 இல்லை இப்படி இல்லை போய் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்பீட் வேணுமாங்க போர் மாஸ்டர் மாஸ்டர்னா அதுதான்ல deploy the sails from the yard. இந்த யார்ட்னா புரியல.
தலைவன் அவன் பொறுமையா போறான், காலையா போறான் பாட்டுக்கு. வெட்டு அப்பா. ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடோட நம்ம போக போறோம். ஐயோ இடி இடிச்சு நம்மள மொத்தமா கழுதுச்சு. ஆஹா ஐயோ guys The road's too wet. I'm slipping. நான் ஸ்லிப் ஆயிட்டு இருக்கேன், யாராவது காப்பாத்துங்க அப்படின்றாங்க ஜேம்ஸ். வரண்டா டே வரண்டா. வார் ஸ்லோ மோஷன். தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்றாங்க நம்ம பார்த்தவங்க. ஆனால் இப்போ இன்னும் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, அந்த இது புயல் நட்டுட்டு தான் இருக்கு. நம்ம தொடர்ந்து ஒரு கப்பல் இன்னும் வந்துனே தான் இருக்கு, என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல. ஐயோ இல்லை அந்த கப்பலும் காலியா போடி, இவ்வளோ சப்பையா முடிஞ்சிச்சு அந்த கப்பல். சாய் பரவாயில்லையே, கடல் திரும்பியும் பழையபடி ஆயிடுச்சு. ஆஹா 2 மாதம் ஆயிடுச்சு காய்ஸ், 2.5 மாதம் ஆயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட 72 நாள் ஆயிடுச்சு. 72வது நாள் இது. அப்போல்லாம் ஆனால் ஃபோன் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது, சும்மா உட்காந்துனே போகணும்ல, போர் அடிக்கும். இப்போலாம் பாருங்க ஜாலியாக உட்காந்தோம்மா ஃபோனை நோண்டோம்மான்ட்டு போனோம்லாம். ஆனால் கடைசியில் நம்ம ஆப்ராவில் பண்ண கொலை தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணமாயிடுச்சுல. ஓகே அடுத்தபடியாக meet the captain at the bow. The captain, how are you? Make ready for our arrival, men. Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Okay, இப்போ நம்ம இந்த கட்டை மேலே ஏறினா நீயே பாப்பேன்றான் நம்மளை பார்த்து. ஏற மட்டும் நினச்சி சொல்கிறான் போல, ஏற மட்டும் பாருங்க. இப்போ வேற கொஞ்சம் லைட்டாக கிளைமேட் சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு, அதனால பாத்ரூம் வர மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஏன்னு தெரியல, பாத்ரூம் வருது ஆக்சுவலாக ஒன்றும் சொல்லலாம். நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம எங்கே போகணுமோ அங்கே போயிட்டு ஆமாம் அப்போ ரெஸ்ட் ரூம். என்ன தெரிகிறது? ஆஹா இப்போதாங்க கேம் இன்ட்ரோவே வருது. அசாசின்ஸ் கிரீட் 3 பார் சீனை. இது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, கஷ்டப்பட்டு 1200-300 கூட கேம் வாங்கினேன் கைஸ், ஓகேவா? அது வாங்கினதுனால அசாசின்ஸ் கிரீட் 3 ரெவலேஷன் சேர்ந்து வர வந்துச்சு. அதில் திரும்ப சரியான ஆஃபர் போட்டு வச்சுருக்காங்கப்பா. ரெவலேஷன் தான் நம்ம ஏதோ பொண்ணு வச்சாலும் இருந்துச்சு, கடை தெரில எனக்கு. லிபரேஷன்ஸ்ல ஆக்சுவலா சார் ரெவலேஷன், எனக்கு இந்த ரெவலேஷனே வாயில வந்துட்டு இருக்கு. தர்மம் மாஸ்டர் கென்வே. Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. Charles I've been asked Lee. to introduce you to the city. Help you, sir. No need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? One and the same. Your commission is with Edward Brotherhood. அள்ளி விட்டு போறேன்னா ஏய். But he's yet to reach America, and I figured I might, well, at least until he arrives. I thought. Yes. Out with it. Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the order, I can imagine no better mentor than yourself. Kind of you to say. Okay, so இப்போ வந்து நம்மள பார்த்து மென்டார்ன்றாங்க. Impossible, sir. This way. Charles Lee. Thief! Someone stop him! Someone stop him. அவனை யார் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றா அவ. நான் வேணும்னா போய் நிறுத்தலாம், இப்போ நிறுத்த மாட்டேனே. Boston's quite a lively city. Boston's quite a There's all manner of things to see and do.
Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. Hold a moment. நீங்க கரெக்டா செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்க போய் சுத்தி I'll பாருங்க arrange for அப்படிங்கறாங்க. horses while you do that. அவங்களுக்காக குதிரைலாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடுறேன் சொல்றாங்க. டேபமுனா வேர்ல்டுப்பா. ஆஹா வேர்ல்டு மேப் சூப்பரா இருக்கு. வேர்ல்டு மேப் நம்ம பாஸ்டன்ல இருக்கோம் நம்ம. டைம் வந்துச்சு. நமக்கு இடம் வந்துச்சு போறதுக்கு. லைவ் ஆரம்பிச்சு 1 hour கூட ஆகல. அதுக்குள்ள பாத்துவோம் ஒரு. ஸோ நமக்கு அசைன் பண்ண குதிரையா இது. Damn this accursed city will be the death of me. You seem troubled, friend. That's because I am. பார்த்தா ஏதோ பிரச்சனை இருக்க மாதிரியே இருக்கு அப்படின்றான். What's happened? ஆமா ஏன்னா நான் வந்து பிரச்சனைல இருக்கேன். The old இந்த யாரோ திருடிட்டாங்க இந்த பொருள்லாம். Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? எனக்கு என்னன்னா இப்போ எல்லாம் ரூயினா இருக்குன்றான். அத ரூயினானா எல்லாம் மோசமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான் போல தலைவன். Benjamin Franklin, pleased to meet you. Benjamin Franklin. You must be new to Boston. Why do you say Boston that? வந்து Still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I've... It's all right. If you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. ஓகே ஆக்சுவலா இதுல வந்து இந்த புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேஜஸ்லாம் இல்லையா ஓகேவா. சோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தா எனக்கு அந்த பேஜஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க அப்படி சொல்லி கேக்குறாரு அவரு. வேற ஒண்ணும் இல்ல பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அவரு. That was interesting. ஓகே சோ அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. பாரு. Open door. Good to see you, my friend. Buy a sword and a pistol. ஒரு ஸ்வாடும் அப்புறம் ஒரு பிஸ்டலும் வாங்க போறோம் கைஸ். நார்மல் வெப்பன் இருக்கோ வேற ஏதாவது ஸ்வாட் இருக்கு. நார்மல் ஸ்வாட் தான் இருக்கு. நார்மல் ஸ்வாட் வாங்கி போதும். அடுத்து ஒரு ஃபயர் ஆர்ம். சூப்பர் 2000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஷார்ட் கன் மாதிரி இருக்கு. ஃப்ளிண்ட் லாக் பிஸ்டல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. பக்கா the shop and equip the purchased item. ஸ்வாட் வந்து நம்ம வாங்கியாச்சு. எப்பா இங்கே இருக்கோ garden. Right. ஓகே ஓ நம்ம திரும்பி எப்போ மூணு மணி வா. Notice is hereby given in future, none shall be admitted to see the new manufactory, lest they pay 1 shilling in lawful money. Da. 1 Samuel Adams, a Boston town tax collector, has been sanctioned for failing to collect taxes. We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are ரெண்டாவது ஹார்ஸ் கேம் but இப்போ the கரண்டா rooms are ஆடிட்டு இருக்குது. ஒன்னு spacious வந்து and they do Red not Dead Redemption cry. 2லயே வந்து இந்த குதிரைலாம் ஓட்டுறோம். அடுத்து இப்போ நம்ம இதுலயும் வந்து No, குதிரைலாம் Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us. The Green Dragon. William Johnson வந்து நமக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காராம். ஐயோ. How well do you know him? Not well, Follow but me to he the saw the Green order's Dragon mark on and did not horseback. hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause. And you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir.
ஓகே வந்தாட்டா. இல்லையா நான் குத்துற நல்லா இருக்குல்ல. டேய் ஏண்டா டேய் யாரா நீனு இப்படி போறதுக்கு என்ன அப்படி போறவே இப்படி வர. அதெல்லாம் பேஸ் அமுக்குனா ஏறிப்பான், ஐ அமுக்குனா இறங்கிடுவானா. நல்லது. ஆங்கர் ஸ்குவாட். ஓகே லெட்ஸ் கெட் இன். உள்ள போவோம். You lying, cheating, no good போய் son of a சொல்ற bitch. சீட் பண்ற. யூஸ் turn off a dash. Oh, don't be foolish, dearies. Please. வைத்தியக்காரமா இருக்காதீங்கடா டேய். Fancy something to eat? ஏதா சாப்பிட வேணுமா இல்ல குடிக்க ஏதா வேணுமா? What is it, a bed you require? We've already ஏதா பெட் வேணுமா? Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. ஓகே இப்போ நம்ம தங்குறதுக்குலாம் திங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இங்க எல்லாம் நம்ம கிட்ட கொடுக்குறாங்க गाइस. நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் தரம் பாத்தீங்களா. இந்த பக்கம் வா அடுத்து நம்ம கொண்டு போறா போல தலைவன் சார்லஸ் லீ. அவர் உட்காந்து டமால் இன்ஸ்டன்ட் உட்காந்து யாரா இவன் பேய் மாதிரி. Sir, William Johnson. இவர்தான் வந்து வில்லியம் ஜான்சன். A pleasure. பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்றாங்க நம்ம பார்த்து. A bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Your research திருடிட்டாங்களாம் गाइस. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate lead ஏதா இருக்கான்னு கேக்குறான். Has been making the rounds. Thomas Hickey. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course. சரி गाइस இப்போ நம்ம வந்து தாமஸ் ஹிக்கியா ஆக்சுவலி நான் முடிஞ்சிருச்சா மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் படத்துக்கு தானே காட்டுது எல்லோ கலர்ல. Thomas Hickey, Johnson's errand. Okay guys, this is Johnson's errand. Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. Don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout. Take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. We'll have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Whoa. Get into position. But wait for me to take the first shot. நல்லது. இது வந்து ஒரு சைடு ஆம். சைடு ஆமுக்கு வந்து நம்ம எப்ப எடுத்துனோமா? Go on now, or you make us mad.
You too. R2 reload. ஓ இந்த நல்லா இருக்கே. ஐயோ ரைஃபிள். So much for the element of surprise. Reinforcements! Oi! AFM! Shoot them before they reach us! Use those spare muskets and you won't have to reload. போடு அம்பர். அடுத்தது அங்க வார். டேய் அவன் சுடவே இல்லடா. Fall back! Fall back! We'll be சார் safe பின்னாடி வாங்க. நம்ம உள்ள போனா சேஃபா இருப்போம் அப்படி சொல்லி உள்ள ஓடுறானுங்க. இப்போ என்ன? The door with those. Go on, shoot them. புகை இப்போ நம்ம அந்த டோரே வந்து வெடிக்க வைக்க போடுமா கைஸ். Shoot the powder. ஐயோ. On with the show then. Retrieve the stolen chest. Okay, இப்போ அவன் திருந்த அந்த ஒரு பெட்டியை தான் வெட்டணும் ஒரு chest. Guess they wasn't so safe inside after all. நானும் எடுப்பேன். Lay down your weapons and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. இந்த செஸ்ட்டை வந்து நான் இப்போ ஓனர் கிட்ட போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றான். I won't ask again. என்னோட கேட்க மாட்டேன் அப்படின்றாங்க. Agreed. Agreed. ஏரியா பாருங்க நம்மகிட்ட போ என்ன எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க நம்ம ஒருத்தர் தான் கொண்டு அதுல மொத்தம் முடிச்சிட்டாங்க Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. Dead drops and letters. Okay, நான் அது பார்த்ததே இல்ல. அவனா கரெக்ட்டா பேலாம் பண்றான்றாங்க. Those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't. நீ யாருன்றத நான் இப்ப சொல்லணும் அப்படின்றான். நீ சொல்லவே தேவையில்ல அவங்களுக்கே தெரியும். கிளம்பு. AFM, this one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. கொஞ்சம் லூட் பண்ணலாமா? Green Dragon then. I need a drink. Ben Lee and Hickey. Allah. எங்கடா போறோம் எந்த டெஸ்டினேஷன் கூட நல்லா இருக்கும் Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rebel. ஆடு போடு வாங்க பார் யோ வேற லெவல்ல வெட்டான் போட்டு குய்யால சமயா வெட்டனா பாத்தீங்களா இல்லையா குய்யால வேற லெவல் போட்டு சதக் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு Why is you always got to go and spore the spore? வாங்கடா ஏமா வேணாலும் வாங்கடா வரல தாமஸ் சிக்கி இவரு பேர் வந்து சார்லஸ் லீ இல்ல லெஃப்ட்ல இருக்க ஒரு பேர் சார்லஸ் லீ ரைட்ல இருக்க ஒரு பேர் தாமஸ் சிக்கி
கண்ணை ரீலோட் பண்றது உண்மையாலுமா? கண்ணு அவ்வளவு கேவலமான கண்ணா இருக்கு. It's not the scoundrels I'm concerned with. போய் அவனத்த நிக்கானு பேசாங்க. ஸ்லோ மோஷன் பாத்தீங்களா? Right. Running around all about the shop. Ow. செத்து தொலை நாயே. ஏய் யாரோ கிட்ட போறீங்கடா? அட பாவிங்களா? சாவ மாட்டான் அவன். ஒருத்தர் இருக்கானே. நெஞ்சில் அவன் சாவ மாட்டாங்க. அவனுக்கு தெரியும் வேற எங்கேயும் பார்ப்போமா? சாவு கண்ண புல்லட்டில் வேற கொடுண்டா. அச்சோ இப்போ பாருங்களேன் மிஷின் உள்ள வச்சு ஃபுல் திங்க் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். இல்லை இருக்கான் அவங்களே இருக்காங்க. வரேன் உங்ககிட்ட வேஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஓ நம்மகிட்ட கன் இல்லையே. இப்போ கண்ணு தான் சொல்ல முடியும். கரெக்ட் நயமான பேச்சு. பொறுமையாக லோட் பண்றாங்க நம்மளால. மண்டைக்கு சுட்டா கூட நெஞ்சில் தாங்க போடுது. பாவு ஒருத்தன் சீக்கிரம் அப்பா முடிஞ்சது சீக்கிரமா லோட் பண்ணலாம். லோட் ஆக மாட்டேங்குது. Oi! Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. இவருக்கு இப்போ டபுள் பே வர போடணுமா நாளு? தாமசிக்கு பாத்தீங்களா? There you are. வந்துட்டீங்களா? My thanks, Master Kenway. மாஸ்டர் கென்வே நன்றிகள். No. இப்போ சொல்லுங்க. Tell me what உங்களுக்கு it என்ன is வேணும்? you need. The images on this amulet, are they familiar இது to you? வந்து ஒரு amulet. Perhaps one of the tribes has shown you something similar. இது நீங்க பாத்துர்க்கீங்களான்னு மாதிரி கேக்குறான். It appears Kanyan Gahaga in origin. Kanyan Gahaga. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. Okay, இப்போ இது எங்க இருந்தது நான் தெரிஞ்சுக்கணும். My research returned. Perhaps. Let me see what I can do. நான் பாக்குறேன் நான் என்ன பண்ணனும் பாக்குறேன் அப்படினா. What? அதே Rent yourself a room. What that's good. ரூம் ரெண்டுக்கு எடுத்து And a bath. புலி அப்படின்றான். I suspect we'll be here for a while. கொஞ்ச நேரத்துக்கு இங்க தான் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. ஓகே நல்லது. ஜான்சன்ஸ் இரண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதா? பாக்கா வேற ஆரம்பம் நல்லா இருக்கும். நம்மகிட்ட எண்டிங் தான் நல்லா இருக்கு. ஓகே இருங்க டக்குன்னு நான் போயிட்டு ஒன்று கஷ்டம் வந்துடுறேன். அப்போதுலேருந்து நானும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா?
ஓகே guys, so I'm back. வயர் வர கண்ணா பின்னான்னு சொருவிக்கிச்சு. ஓகே, ஸோ இது நம்ம திருப்பி வேணா ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மிஷினை. அங்கே அவரு மண்டைக்கு மேலே காட்டுது திருப்பியும். யார் அவர் தான் இவரு சார்லஸ் தானே, சார்லஸ் தானே. On the list. Good evening, gentlemen. Good evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Church will. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. அவர் வந்து ஒரு விரில இறங்கிட்டா போகிற தலைவன் தாமஸுக்கு. ஸோ பெஞ்சமின் சர்ச்சில் வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்காராங்க. இப்போ நம்ம அவரை பார்க்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். பெஞ்சமின் சர்ச்சில் தான் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக கப்பலில் வந்து இறங்கின உடனே வந்து பார்த்தோம்ல. அவர் தான் வேற இன்டோர்லலாம் ஓட மாட்டார், ஒன்லி அவுட்டோரில் தான் ஓடுவார். ஏய், நீ என்ன உள்ளே இருக்க வெளியே இருக்க? யாரா நீ? மாயமில்லே மந்திரமில்லே, தூண்லேயே இருப்போம் துரும்புலேயே இருப்போன்ற மாதிரி இருக்காங்க. Wonderful. Charles? Sir? Sir? சரி ரைட்டு, நம்மளும் கேஸ்லாடு உள்ள போயிடுவோம். எதுக்கு? Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. ஓகே, அப்போ இவனை வந்து நம்ம மட்டும் தேடல, வேற யாரும் தேடுறாங்கன்றாங்க. We find him. வீடியோ வந்து காலி பண்ணிட்டாங்க. ஓ, அந்த ஆளோட முகத்தை மட்டும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் போல. நல்லது. New drops on bench search. New drops na? Should we write his family, do you think? Oh, new drops la pona pesala kekuma. We've the best of intentions. But if you could have seen it, they were surely காலுக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? that, and during the day, no less. This is cyphers, the yellow. Oh, between two civilians to hide. Okay. There will be a meeting of the cities. Aha, oh, நம்ம இப்படி ஒளிஞ்சு இருந்து கேட்கணுமா guys? Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Aims to be a surgeon. If he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. ஓ, இவன் யாரையா இவன்? பெஞ்சமினோட அதாவது ரெப்யூட்டேஷன் ஓகே, அவன் ஃபுல்லாக கெடுத்துக்கு முன்னாடி நானே யாராவது ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு பார்க்கணுன்ற மாதிரி சொல்கிறான். அது சொல்கிற இவன் யார் ஃபஸ்ட்டு? Start questioning those on the street. நியூ ட்ராப் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சாங்க. அப்படியாக நம்ம லொக்கேஷன் அங்கே இருக்குது. டைம் த சர்ச் அண்ட் சிங்க்ரனைஸ். ஓகே, எனக்கு கொஞ்சம் சர்ச் மேலே ஏறி சிங்க்ரனைஸ் பண்ணுமா? இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக பில்டிங் மேலே ஏறிடுவோம். ரெவலேஷன்ஸில் இந்த அது எதுவும் பிளேட் ஆச்சு, ஹூக் பிளேடா? ஹூக் பிளேடும் பிளேடு இருந்துச்சா? ஸோ அதை வச்சு ஓடியே பழகிடுச்சா? டக்குன்னு அது இல்லாமல் ஓடினா ஒரு தினுசா இருக்குதுல்ல. ஓடு, துருவிட்டான் உள்ள. 啊
இதுல ஆர்மர்லாம் எதுவும் இல்லை, அது நல்லது. ஆர்மர் இருந்தால் அது வேற டேமேஜ் ஆகுமா, அப்புறம் அதை வேற நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கணும். என்ன சர்ச்சு போனா புஷ்டான் அவன் பார்க்கறது பார்த்துக்கோ. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம மேலே ஏறியாச்சு. மேலே ஏறி பக்காவாக சிங்க்ரனைஸ் பண்ண போகிறோம். இவ்வளோ மேலே எனக்கு எங்கள் வீட்டில் 3ஆம் மாடிலேருந்து ஏறில, சும்மா கீழே பார்த்தாலே கையெல்லாம் கூசும். இப்படிதான் இவ்வளோ மேலே ஏறுறாங்களோ. ஆஹா, ஆனால் இதுதான் யூபி சாஃப்ட்ல எல்லா கேமுமே யூபி சாஃப்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா? பார்க் ரயிலையும் இருக்கும், இதுலேயே அசாசின் கிரீட்லயும் இருக்கும். அடுத்த ஈவ் ட்ராப்ஸ் சீட்லாம் போக முடியாது, மேலே ஏறி போயிருக்கு. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. And forget it. The crime is done. The killer's gone. அதாவது கிரைம் பண்ணது பண்ணதான், இல்லஸ்லாம் காலி முடிச்சது. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. Analyze the clues to reduce the locate zone. You drop on more conversations to find search. Okay, so இப்போ இங்க ஏதாவது யூ ட்ராப்ஸ் இருக்கா? ஓ, அங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க guys. அதுனா மூவ் ஆகுது போல. There is his church, but one way or another, the debt would be settled. I don't envy the man. He's grim times ahead. Well, what do you think they're planning? All I know is it can't be good. Customs with him. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd best not buy any meat tomorrow. We meet tomorrow. Good call. You drop some more. ஈகிள் மிஷன் அதுமாரி, ஆஹா, ஈகிள் மிஷன்ல இது பேர் தான் வரும் சிங்க்ரனைசேஷனா. நாளைக்கு பண்ணலாமோ? ஈகிள் மீதுனா இது அது மேப்பில் பார்க்கறதுக்கு பண்ணா பண்ணுவோம். வாங்க ஏறி பார்ப்போம் என்னதான் இருக்குன்ட்டு. அதுதான் நினைக்கிறேன். இந்த இங்கு மேலே ப்ளஸ் மாதிரி போட்டிருக்கு, ஈகிள்லாம் சுற்றுது, அப்போ அதுவாக இருக்கும். கழுகு சுத்துது. ஓ, அங்க சிங்கனைசேஷன் காட்டுமோ? காட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஆகுதுன்னா அவன் கீழே தொங்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க கைஸ். கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். I asked if I could help, and they waved me away. Insisted it was all under control. How odd. Did they say what had happened? No. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though. அதாவது அவன் பெஞ்சமின் சர்ச்சில் அவனுக்கு தான் கைஸ் பேசுறாங்க. அவன் வீட்டில் வந்து உள்ள போகும்போது ஒரே கஷ்டமா இருந்துச்சுல, நம்ம கூட பார்த்தோமே, அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. யாராவது ஓடி போகுது? See, Charles, we'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement. That I was. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important,
வாட்டர் ஃப்ரண்டா வாட்டர் ஃப்ரண்ட்டுக்கு நம்ம போகணுமா? Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. ஓ விசிலச்சு கூப்பிட்டு கொண்டுலாமோ? இது நல்லா இருக்கு. ஐயோ யாரா அவங்க? 2 பேர் வராங்க வேலைக்கு ஆகாது. டிடெக்ட் ஆகக்கூடாதான். Stay close to the allies. முட்டை வாடா. இறை வாலே பாக்குறாங்களே பாக்குறாங்களே பாதுறானா? சரி இதுக்கப்புறம் மறந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகுது. சாவு நான் செத்தோல ஃபுல் திங்க் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். விட மாட்டாங்களே. வாடா லூஸ் போயில. இவன் அப்பவே வந்து அப்படியே போயிருக்கலாங்க. இவன் வராம பைத்தியக்காரனாய் சேரத மாட்டியாச்சு. அப்புறம் நான் வரேன்டா அப்பமா அச்சிச்சோ இப்பதான் இதுவாகுது. அட பாருங்க அப்ப இவ்வளவு நேரம் ஆகலையா? இதுல பெட்டராகவே இருக்கியா எல்லாமே. கவுண்டர் எல்லாமே பக்காவா இருக்கு பாருங்க. கிட்ட ஆமோ இருக்காடா. ஆஹா 6 ஆமோ இருக்கு இவன்ட்ட. ஆட லூட் அடிக்க விட்றான் பாரு. சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. அட பூமுட்டை அடிக்க சொன்னா அடி வாங்கிட்டு இருக்க. போகுது ஒரு ஆளு இந்த சண்டை. பாவுடா கேஷுவலா கொள்றான் பாருங்களேன். ஏய் அவன் அங்க இருக்கான். இவனை இங்க யோ தூரத்துல இருந்து சொல்லுவாயா கத்தி. எப்படி அது பூமுட்டை வந்து தொலை இவங்க அப்பவே அன்டிடெக்டடா போயிருக்கலாம் ஆட்டாமலே. என்ன பண்றது? Locked. லாக் ஆயிருக்காங்க கைஸ். I'll have to find the key. நான் கீயை கண்டுபிடிக்கிறேன். நீ இங்கேயே வெயிட் பண்ணு. பிக் பாக்கெட் எடுக்கணும் நம்ம. பிக் பாக்கெட்டு மாட்டிக்காச்சா? அப்புறம் என்ன? உள்ள ஊந்துறாதடா. ஊந்துட்டானே உள்ள. ஐயோ ஏய் வாங்க. அடுத்தீங்களா? நீ உள்ள ஊந்துறாத. இப்படி வா அப்படி போடு. இப்படி மாட்டிட்டாச்சு. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்றது? அது ஸ்டெல்த் கில் பண்ணாலும் சரி பண்ணாலும் சரி எல்லாம் ஒண்ணுதான் என்ன கேட்டா. கீ கிடைச்சிருச்சு. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with. நீங்க ஏன் எப்பவுமே இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா ஆக்குறீங்க பெஞ்சமின் அப்படி கேக்குறான் அவன். I'll not pay for protection I don't need. எனக்கு இந்த ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். நான் பேவும் பண்ண மாட்டேன் போடா. Else we wouldn't be here. ப்ரொடெக்ஷன் தேவடா. உனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் தேவடான்றாங்க. Now, what shall we do about our guest?
இப்போ நம்ம கெஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. I take his hands. Put an end to his surgery. Maybe. அவன் கையை அறுத்து அவன் சர்ஜரிலாம் பண்றானா அது நான் ஒரு எண்டு போடுறேன்றான், எண்டு கார்டு போடுறேன். Maybe. I take his cock. Put an end to his fucking ass. So many options. I can't possibly decide. ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட் அறுத்து போடுறேன் அப்படின்றான். உண்மையா சொல்றா. Hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. ஒரு நல்ல காரணத்தோட பண்றா இதெல்லாம். I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas. Do you hear me? I'll have your head. No. I rather think you won't. Commoner's dirt, Cutter, and proud of it. Maybe you'll get lucky and pass out. Though I dare say I'll do my best to ensure that doesn't happen. Just a quick little swipe and no more is. How's that sound, Mr. Church? Savu. Who are you? யார் நீங்களா? Kenway. ஏட்டம் கென்வே. உங்க சேவைக்கு. புரியலையே நீங்க வந்திருக்கீங்க கேக்குறான். Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. நடந்து வாங்க, நான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நம்ம பொறுமையா சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு போறோம். சரி வாங்க போ. இந்த பக்கம் இன்னொரு டோர் இருக்கு. நம்ம எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு அந்த டோர்லயே போறோம்? ஓகே. ஐயோ என் கூட நடந்து வந்து எங்கடா போனேன்? அரே வயசானவரே. இவரே இருக்கு. இல்லையா இதுக்குள்ள போடுவோம். அதான் இங்க அதுதான் வந்து மின்னுது பாத்தீங்களா? அது அப்பவே தெரியுது. சரக்கா நான் தலைவன் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து என்னடா குசு குசு. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. ஒரு 100 பேருக்கு மேல அந்த ஆபரேஷனை வந்து ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. The man's a commander in the king's troop. The man வந்து ஒரு கமாண்டரா. In charge of the Southgate fort. We need to find a way inside. உள்ள போற ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கணும். In the meantime, I'll attend to our final நேரத்துல John Pitcairn's our man. I'll take you to him. John Pitcairn. And okay. ஆக்சுவலா மொத்தமா 2 பேரை கண்டுபிடிக்கணுமா? அத ஒருத்தர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது வந்து இப்ப ரெண்டாவது ஆளா நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். State your business. சொல்லுங்க. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. நக்கலா பார்க்கறான் அவன். How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not Braddock. attending to you, of course. திரும்பி பார்க்கறத பார்த்தா நான் வண்டியில ஓட்டும்போது அப்படியே திரும்பி பேசுவோம். அதே மாதிரி திரும்பி பார்க்கறான் அவன். Follow lead to Pitcairn's position. Pitcairn, you fool! Pitcairn, you Your fool! acts are treacherous. Give me one good reason. I should அவன் தான் அதுவா? right now. இவரா? Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be அவர் சீல் போட்டு அந்த லெட்டர் நீ காட்ட அப்ப நான் ஒத்துக்கறேன்றாங்க அவன். Such thing. The nature of my work, sir. கமாண்டர் ஆர்ம்ஸ் ஏதாவது சொன்னானே. என்ன கமாண்டர்? To paper. Hatham. General Braddock. General Braddock. I suppose I shouldn't be surprised.
Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward. We're done here. See these gentlemen out. நம்மள வெளிய போன்ட்டாங்க அவங்க Well, ஆளை that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. ஓகே இப்போ அவனுக்கு தான் சேஸ் பண்ண போறாங்க தெரிஞ்சு To steal Master Pitcairn. What? You'll see. An orange marker Now, வந்து when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. நம்ம அவனை கூட்டிகிட்டு ஒரு டெட் எண்ட்ல கொண்டு விடணுமாங்க கைஸ். ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போனோம் நம்ம. ஏரியாவா? Where's Rapstein Marlborough? No. Its residents are too content. Their homes are nice, days untroubled. What of Lynn or Ship Street? Yes. அதாவது டிடெக்டே ஆகாம போகணும் கைஸ். அப்படியே டிடெக்ட் ஆனாலும் நம்ம வெறும் மினிமம் மேக்ஸிமம் வெறும் 13 செகண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஆகணும். அதுக்கு மேலே ஆகக்கூடாது. போறான் நம்ம வீட்டு. இவருக்கு என்ன வயசுன்னு தெரியலையே. ஏத்தம் கென்வே இந்த கதை இப்போ எப்படி போகுது அப்படியே டோட்டலாக மாறும் பாருங்க. கதை 100% அப்படியே டோட்டலாக மாறிடும். திரும்பினதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப ஓடி போயிடலாம். என்ன அவர் பாட்டு ஓடி போறாரு? Oi! You thieves and scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! என்ன சாணியை தரைஞ்சிட்டாங்க, எரிஞ்சிட்டாங்க மேல. After him! அச்சோ, இவனை தோத்தினே போனாங்க. சித்திர மாட்டான் அவன். சார்லஸ்லி, ஏய் Unhand him, Edward. Unhand him, Edward. You again. You mara me. Let us go. மறுபடியும் நீயா? And John Pitcairn with us. எங்களை விட்டுரு. அதே மாதிரி ஜான் பிட்கேர்ன் அவனை எங்களோட விடு. Nor I. Put them all in chains. அப்படியா? வாடாடே ஒண்டி குண்டி அடிச்சு பாத்துறோமா? ஐயோ ஸ்வாட் எங்கடா போச்சு? prevents visitors from calling reinforcement. அச்சோ இதே படம் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டிவே நான் பார்க்கலையே. என்டையர் பேட்ரோலு என்ன ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வருமா? வந்தா வரட்டும். குண்டி அடிச்சு பார்த்துருவோம். அப்படியே I stay my hand today because you were once my brother and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. மறுபடியும் எங்களோட பாதையை குறுக்க வந்த செத்தாரான்ற மாதிரி சொல்லியாச்சு. Go on then. Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying, I assume you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Today for the last
ஓகே நான் போற வழியில எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏத்த முதல் தலைவன் வந்து தேக்காப்புல கண்டுக்காத மாதிரி. நம்ம இதுக்குள்ள தான் போகணும், ஏன்னா ஓப்பன் ஆகணும் அப்படி. ஓப்பன் த டோர். இது வந்து அவங்க ஊர்ல டாஸ்மாக்னு இருந்துச்சு. இதுதான் பார்த்தீங்களா, இதுதான் பார். ஆக்சுவலா டாஸ்மாக்ன்றத விட பார்ன்னு சொன்னா அவங்க டீசெண்டா இருக்கும். Filtrate Southgate. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. நான் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Or rather, Odysseus has. our problem kana solution guys. Are you new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy, I like it. I like it. Then, let us begin. Okay, வாங்க ஆரம்பிக்கலாமா? First, we need to find ourselves a convoy. நமக்கு ஒரு கான்வாய் வேணும்னு சொல்லி கேட்டாங்க கைஸ் நம்ம ஆளு. ஓகேவா, சோ இதுதான கான்வாய். கான்வாய் கிடைச்சிருச்சு. Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. ஓகே, நான் சிக்னல் கொடுத்தனே நீ அட்டாக் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லியாச்சு. அவரும் வந்து அண்டர்ஸ்டுட் அப்படி சொல்லிட்டாரு. எப்போ இந்த சமயம் நிக்குது, அது எது கூக்க வந்துச்சு இப்போ? Alright. Varanda report. ஐயோ வேஸ்டா போச்சு. சரி நான் கரெக்டாக ஒரு இல்ஸா இப்போ மாட்டுவான் அடிச்சுலாம் பார்த்தேன். நம்ம வந்து இப்போ ஹார்ட் வந்து காம் பண்ணிட்டேன். சார்ல்ஸ், யூ அண்ட் வில்லியம். ஓகே, நீங்க வந்து இந்த பாத்துக்கோங்க. நம்மள வந்து யாரும் ரீச் பண்ணலாம் சொல்லிட்டான் நம்மால. ஓ, நம்ம வந்து மாறு வேடத்துல போறோம். மாறு வேடம், மாறு வேஷம் போட்டு போறோம். We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. கேட்டுக்குள்ள போற வரைக்கும் எங்களால உன்னை ஃப்ரீ பண்ண முடியாது. நமக்கு தெரியாது. You have my word. வந்து சேஃபா இருப்பீங்க, சத்தியமா சேஃபா இருப்பீங்கன்னு நம்பால. ஆனா இப்போ வரைக்கும் நம்பால வந்து அசாசினா தான் இருக்கான்ல. How many men we might expect, the nature of their defenses. You must be rather நம்ம ஓட்லயோ அதுவா ஓடுதோ. Given your own escort. Sir, we've enemies ahead. Shall I engage them? No. நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டா எனிமிஸ் இருக்காங்க guys. Thomas take care of it. As you wish. Thomas. Jonathan and Thomas ரெண்டு பேரும் பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டான் நம்பால. I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. பட்டு பட்டு போட்டாங்க. இப்போ நம்ம அப்படியே கேஷுவலா போக வேண்டியதானா அப்போ? இட் தி ஃபோர்ட் வித்அவுட் பீயிங் டிடெக்டட். பேசி பண்ண ஃபோர்ட்டுக்கு வந்து டிடெக்ட் ஆகாம போணுமா? அவ்வளவுதான் நம்ம வேலைக்கு போ. நிறைய பேர் இருக்காங்க போற வழியில. இங்கே ரெண்டு பேரு அங்க ரெண்டு நடந்துட்டு இருக்கானுங்க. ரோட்லயே ஒரு கூம்பிட நிக்கிறான், கையை வர காட்டுறான் பைத்தியக்காரன். சொல்ல மாட்டேன் மால்ட்டு நான் முடிச்சிருமே, அதை யோசிக்கிறேன். அப்படி போடு. இதுதான் வேற லெவல் அசாசின் கிரீட்ல. ஆனா
அசாசன்ஸ் கிரீட் பிரதர்ஹுட்லயே இது வந்துச்சு, இப்போ ரெவலேஷன்ஸ்லயே வந்துச்சு, 3லயும் வருது பாத்தீங்களா? ஆனா கியூ அமுக்குனா வருது. அடப்பா நாயை கொண்டானே. நாய் தானே அது. நாயை கொட்டிக்க. நாயா கழுதையா அது? அது பாட்டு செவனேன்னு கடந்தது. நம்மளுக்கு என்ன வெறியோ அதுல எடுத்து இறக்கிட்டான். நாய் தான் அது, நாய் தான் அது. போடு போடு. Only say the word and I'll cut them down. One moment then. Engage the enemy. போங்கடா போங்கடா போங்கடா. பசங்க போறாங்க எல்லாரும். இதா All clear. அவ்வளவுதான். ஆரம்பிக்கவே இல்லை, அதுக்குள்ள முடிஞ்சிருச்சு. அந்த மாதிரி போச்சு கடைசியில். தப்பே செஞ்சுறானுங்க. இத்தனை பேர் பாருங்களேன். 1 2 3 4 5 6 7. ஆனா நம்ம பாருலாம் பிளேடு தூர இறக்கிருக்கானு அப்போ ஆடுறாங்க. வந்தாச்சா இப்போ? வரல. வந்தாச்சு. டிடெக்ட் ஆகாம பக்கா வந்து இப்பதான் நம்ம இல்லைங்க. Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Delivery for Silas. Go on then. Hey, இப்போ போங்க அப்படின்ட்டான். இவனுங்க அப்படியே நம்மளை பிடிச்சா கூட போட்டு சதைச்சு விட்டுலாம் நிறைய பிரச்சனை இல்லை. See, I'm freeing you just as I said I would. Now, if you allow me to explain. சொன்ன மாதிரி எப்படி உங்களை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டேன் பாத்தீங்களா? அது சொல்றோம். Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. சைலஸ் வந்து சாவறான். சைலஸ் இப்ப கொல்ல போறோம். அட செவப்பா இருக்கு. ஓ ஈவினிங் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள. காலையில இந்த மாதிரி இருக்கு. கேஷுவலா போகணும். ஓடி போனா அவங்க டவுட் வந்து பாக்குறாங்களோ. கேப்டிவ்ஸ் ஃப்ரீ த கேப்டிவ்ஸ் அன்டிடெக்டட். டிடெக்ட் ஆகாம எல்லாரும் ஃப்ரீ பண்ணி விடணுமோ? கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Greetings. How fares the watch? மாறி பாக்குறாங்க அவன் வேற வந்து. Thomas Smith, newly recruited. Arrived from London just last week. பாரு. இதா பாருடா. So said Silas. போய் பாப்போம். நைஸ். I assume it's all rather straightforward. போங்கடா பொழைச்சு போங்கடா. இப்பதான் நம்ம டிடெக்ட் ஆகாம போறதுதான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நமக்கு. எனக்கு சொல்லலாம். ஏன்னா இறங்கி 4 பேரை கொண்டுடலாம். யாருக்கும் தெரியாம கொள்றதுக்கு பாருங்க, அது இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது. இவன் தான் இவன் பாக்குறான், அங்க போனா அவன் பாக்குறான். என்னடா அடிங்கட எப்படி நான் கப்பலுக்கு போவேன்? அதுவும் டிடெக்டே ஆகாம. ஐயோ நம்மளும் அவன் ட்ரெஸ் தானே போட்டிருக்கோம், அப்புறம் எதுக்கு இதுவாகுதுன்னு தெரியல. அதுக்கான ஆளுங்க வேற. அழகா வந்தாச்சு. இருக்கிறதே சரியில்லையே. நம்ம என்ன பண்ணோம், சார் ஹிடன் பேர்டு அக்யூப் பண்ணிருக்கோம். பண்ணிட்டு இவர் ஒரே சொருவிட்டு இவங்களை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருந்தோம். ஃப்ரீ பண்ணிட்டு அப்படியே டப்பால தண்ணியில் குதிச்சு ஓடிங்க எங்கேயாவது. அதான் நம்ம மாட்ட மாட்டோம், இல்லை கேவலமா மாட்டிப்போம். 2 பேரும் தானாங்க, ஒருத்தனை தான் ஃப்ரீ பண்றான். கைக்குள்ள அடுத்த கேப்டிவ் வந்து அங்க இருக்கா? ஆஹா, இது வந்து சிங்க்ரனைசேஷன் விட்டு வெளியே போகுது. நம்ம இப்போ இந்த இடத்துக்குள்ளேயே பூண்டு போடுவோம். அநியாயமா இருக்கு. அச்சு இத்தனை பேரா? எவ்வளோ பேரு? கேஷுவலா பண்ணிட்டு இருக்கான்.
வேற எப்ப பார்த்தாலும் டவுட்டாவே பார்க்கறான் நம்மள. இங்க 2 பேரை காணுமே, அவன் கண்டுக்கிட்டானா பாட்டுக்கு அவன் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கும். Stop slouching, soldier. I said stop slouching. என்ன பின்னாடி பாத்துட்டே போற, முன்னாடி பாத்துட்டு போடா, அவனா இடிச்சிட போற கும்பிட்ட. கொன்றுவோமா? வாடா வாடா. ஓட் உள்ளவா. ஓகே, நல்லபடியாக முடிஞ்சது. பூட்டை எவ்வளவு ஈஸியா உடைச்சான் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே குத்துல பூட்டுன்னு உடஞ்சிருது. என்னத்த பூட்டு மாட்டி வச்சிருக்காங்களோ. அந்த காலத்துல ஒரு பூட்டு கூட ஒழுங்கா இருக்காது. பக்காவா வந்து அன்டிடெக்ட் டிடெக்டே ஆகாம was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How did this happen? My precious merchandise set free. Rest assured, I'll have the heads of those responsible. But first we clean up this mess. Actually, இப்படி நம்ம 3 பேரும் லீவ் பண்ணனும்ன்றத தான் யோசிச்சிட்டு இருக்காங்க. Seal the port, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்கள கொன்றுங்க அப்படின்றாங்க. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா? போங்கடா. நல்லது. ஓகே, அவன் வந்து நிறுத்தியாச்சு. அச்சுச்சோ. கார்னர் அடி பார்க்கவே இல்லையே. இல்லையா வாடுங்க. நம்ம ஃபுல் சிங்க்ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். This is the best Boston has to offer. No wonder the French don't hold the threat. I'll deal with this, sir. தாவு செத்தோல நாயே. இதுல இந்த சைடு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் இருக்கு தெரியுமா, அந்த ஆப்ஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ், அது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா போடலாம். அதாவது இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணலாம். அவாய்ட் ஃபயர் லைன். ஐயோ, இதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்களோ. சரி உருண்டா போங்கடா, 50% வந்தா போங்கடா. குடுன்னு ஓடி போய் யாரை கொல்லணுமோ அவங்கள கொண்டு வந்துட்டே இருப்போம். அவ்வளோதான். யாரடா கொல்லணும் நானு? எல்லாம் மேலே இருக்கோ. Where is Cutter? Find him now. Benjamin. He's here. Stop the interference. Some help. He's the one responsible. You like a kill him. The order stands united. யாருடா நீனு? Name's Hatham Kenway. என் பேரு ஹேத்தம் You don't know me. உனக்கு என்ன தெரியாது? I believe the two of you are well acquainted. அட நீங்க 2 பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா தெரியும் அப்படின்றான். சாவு நெத்தி போட்டுலயே போட்டான் பொட்டுரு. அவடி ஓடு சாட்ட. பர்றா நம்ம சொன்ன வாக்கு ஆக்சுவலா காப்பாத்திட்டோம். அடுத்து என்ன ஆகுது? வெயிட் பண்ண போறோம். ரொம்ப நேரத்துக்கு வெயிட் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃபில்ட்ரேட்டிங் சவுத் கேட். எல்லாம் காலி. அவ்வளவுதான், 3மே காலி. ப்ராக்ரஸா நம்ம பார்த்து ஒன்றும் பண்ண போறதுல போங்கடா. அதுக்குள்ள சீக்வன்ஸ் 2 கம்ப்ளீட். ஆமா, மொத்தம் எத்தனை சீக்வன்ஸ் இருக்குதுல்ல அதுவே தெரியாது கேஸ் எனக்கு. நாங்கள் பார்த்துருவோமா நம்ம? How many sequence?
It's been several weeks now since we freed the Mohawk prisoners from captivity. Assassin's Creed. I had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. 12 sequence My irukka. men grow restless. They want to know what comes next. I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. Yep. So, I watch and wait. Watch and wait. Hopeful that my true mission might finally begin. Okay, இது ஆக்சுவலா நமக்கு ட்ரூவான மிஷனே கிடையாது. அப்போ நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு நம்ம டெஸ்பன் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். வாவ் 1755. எக்ஸியோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா 14ல இருக்கும்ல, 1400ஸ்ல இருக்கும். இது வந்து 1700ஸ்ல இருக்குல்ல. நைஸ். இது ரொம்ப நாள் தள்ளிலாம் இல்லை கைஸ், ஒரு 250 வருஷம் தள்ளி இருக்கு. 650க்கு 250 எவ்வளவோ பரவாயில்ல என்ன கேட்டா. Hello, Charles. Any luck finding our mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we begin our search. I'll meet you there. Okay, so நம்ம லெக்சிங்டன் போயிட்டு அங்க தான் போய் நம்ம சர்ச் ஆரம்பிக்க போறோமா. நைஸ், நல்லது. Let's get started. வீட்டை மேலே ஏறிடணும். மேலே ஏறிட்டு அப்படியே பில்டிங்காக தாவி போகிற அந்த சுகம் இருக்கு. அசாசின்ஸ் கிரீட்னாலே அதுதான் நல்லா இருக்கும். பில்டிங்காக தாவ முடியாத வைக்கிறதுல பரவாயில்ல. இவ்வளோ ஹைட்டு குதிக்கிறான் பாருங்களேன். அடே ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் அவ்வளோ தள்ளி வச்சிருக்கீங்க. நம்மளும் பொத்துன்னு கீழே விழுறோம். ஆனால் ஒன்றும் இதில் தான் நல்ல விஷயம்னா ஆர்மரே இல்லையா. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ஆர்மர் டேமேஜ் எல்லாம் ஒன்றும் ஆகவே ஆகாது. இப்போ பாட்டு ஜாலியாக எங்கே வேணால் கீழே விடலாம். என்னன்னா ஹெல்த் மட்டும் கம்மியாகும். போனோம், ஓடியா போனோம். குதிரை இல்லையோ, குதிரை எடுத்துக்கலாமா? அங்கே குதிரை இருந்துச்சுன்னா கேளேன். இருந்துச்சா? அது ஒரு குதிரை. வாடா வாடா போலாமா? ஓ அடிச்சு ஓட்டை. எவ்வளவுதான் போவியா நீ? ஒரு படக்குன்னு இந்த ரேஸ்ல எல்லாம் ஓட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி போன ஐயோ குறுக்க வரக்கூடாது. வராங்க இருக்குல்ல. இப்போ இது ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது அசாசினேட் பண்ண முடியாதுல்ல. பண்ண முடியுமா? ஆனா பாவி கீழே இறங்கிட்டானே. செவுத்துல இறங்கியாச்சாங்க. ஆவுடா. சரி விசிலசா குதிரை வருமா? இந்த குதிரை எங்கதான் இருக்கு? நான் குதிரை தலைவா போவாத இரு. இன்னும் ஆக்சுவல் ஸ்டோரி இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலன்ற மாதிரி தான் நம்ம டெஸ்பன் சொன்னாரு. இப்போ ஆக்சுவல் ஸ்டோரி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுன்றது தான் தெரியல. இப்போ நம்ம இங்கே ஈகிள் விஷயம் இது கொண்டு போயிடலாமா? குதிரை இங்கே ஏரியா இங்கேயும் போகக்கூடாது, இங்கே இருக்கணும். ஓகேவா? அப்படியே சிங்க்ரனைஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். எவன்டா அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது? அது வேறு பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கு எல்லோ கலரில்.
ரொட்டேஷன் அடிக்கிறீங்களா? ஒரு குதிரை எங்க போச்சு? அந்த குதிரையை காணோம். ஆனா இங்க இன்னொரு குதிரை இருக்கா? இல்ல போச்சுடா, குதிரையை காணோம்டா. குதிரை முதுகுலே குத்திட்டு என்ன போனோம். ஆடா பாவிகளை, இங்க ஃபாஸ்ட் டிராவலே இருக்குப்பா. இங்கேயுமே ஃபாஸ்ட் டிராவல் இல்லையே. இங்க இருக்கு ஃபாஸ்ட் டிராவல் போக முடியுமா? கண்ட்ரோல். ஆடா இப்போ ஈஸியா வந்திருக்கலாமோ, இதை நம்ம முன்னாடியே பண்ணிருக்கலாமோ. இப்போ லேட்டா பண்றோம் பாருங்க. கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு. இவ்வளோ கிட்ட வந்துட்டோமா? ஐயோ, அவ்வளோ தூரத்துக்கு குதிரையெல்லாம் ஓட்டிட்டு வந்ததுக்கு ஆரம்பத்திலே இதை பண்ணிட்டு நம்ம எப்பயோ வந்திருக்கலாம். டிராவல் டு ஃப்ரண்ட் டயர். போலாம் லெட்ஸ் கோ. இதனால நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஆனிமல்ஸ்ல நம்ம போகல நம்ம இன்னும். யார்கிட்ட விசிலச்ச? ஏய் எல்லா குட்டி கரெக்டாக தான் போருமா? இது தினுசான ஒரு வழி மாதிரி போகுது. காட்டுக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கு. திருப்பி அப்படி பார்த்து போவோம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்லாம் இல்லை கன்ஃபார்மா? அதெல்லாம் இருக்காமலே போகலாம். இந்த மார்க் வச்சா ஜிபிஎஸ் வர மாதிரி நல்லா இருக்கும். ஈஸியாக அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடலாம். இந்த இடத்துல டெம்பிள் ஆஃபாக இருக்க மாட்டாங்களோ? வா கல்லா இருக்கு. ஏதோ லெக்சிங்டன் வந்துட்டோமா? இதுதான் கைஸ் வேலை. லெக்சிங்டன் ஒரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு பேர்ல ஒவ்வொரு இதில் இருக்கு. நமக்கு தான் வாயில் நுழைய மாட்டேங்குது. இவன் ஆனால் குதிரையில் உட்காந்தபடியே அசாசினேட் பண்ண மாட்டான்ல. மாட்டான் அவ்வளோதான். இல்லை குதிரை இங்க வா. ஏய் ஏய் துரத்திட்டு போறதுக்கே இது பண்ணும் போல. என்னடா அது காட்டுது? ஏதோ ஒரு ட்ரேடிங் போஸ்டா? என்ன பண்ணணும்? அடேவா, நீ எப்படா எங்க போனாலும் நீ இருக்க? நம்ம கேத்த எங்கெல்லாம் போறாரோ அங்கெல்லாம் இவரு இருக்காது. அவளை கண்டுபிடிச்ச? ஓகே, அவ வந்து கேம்ப் வச்சிருக்காளாம். குளிருது போல. சும்மாவே குளிரும் அங்கெல்லாம். I am afraid I have some bad news, sir. Oh. Braddock is insisting I return to service under him. I tried to beg off to no avail. No doubt he's still angry about losing Pitcairn. To say nothing of the shaming we gave him. Do as he asks. In the meantime, I'll work on having you released. I'm sorry for the trouble. Not your fault. வாடா ஃபாஸ்டா போனா நல்லா இருக்கும். ஃபாஸ்டா போகுதுல போதே. ஏய் ஃபாஸ்டா போடா கும்பிட்ட. We're too late. Fire's only just been snuffed. Snow recently disturbed. She's close. அதாவது ஃபயரை வந்து இப்பதான் அணைச்சிருக்கா. அப்ப இங்கதான் எங்கேயா இருக்கணும் கிட்ட அப்படின்றான். அது நம்ம குதிரை தானே அப்படி ஓடுறது. Onyx. Tracks are fresh. It must be hers. Mysterious woman yaru? Seems she took to higher ground. Out of the snow and into the trees. பனியில நம்மால் கஷ்டப்பட்டு நடந்து போறானே. இதனால பின்னாடி அவருக்கு ஏதாவது ஆதாரம் தான் இருக்கா? எதுவுமே இல்லை. என்னது வெள்ளையா தெரியும்.
அது அட கூமுட்டை ஒளிறதுக்கான இடம்னு சொல்லி காட்டுறது அதான் சொல்லுவேன். ஈகிள் மிஷன் ஒரு சில நேரத்தில் காலை வாரி விட்டுருது இல்லை. இங்கே பார்ப்போம். அது யாரது? யாருப்பா நீ? பையனா பொண்ணா? பொண்ணுதான். இந்த பொண்ணு நம்ம காப்பாற்றணும். இங்கே இருறா. வருது. ஐயோ விட்டாளாவ அவசரப்பட்டு ஏன் இருறானா? ஓடுறாள் அவ. You return to Braddock, Charles, before he grows suspicious. I can handle things from here. But sir, but nothing. Go. Stop running. I only wish to talk. அவன அவ்வளவு பாஸ்டா போற மரத்துல ஏறியா? மரத்துல ஏற முடியுமா அவனால? Your enemy. ஏற முடியல. Please just hear me out. அவனுங்க எனிமி இல்ல. பொறுமையா போங்க. ஏய் ஏமா நீ பாஸ்டா ஓட கூட செய்யுமா? பாஸ்டா போகாம ஸ்லோவா போமா. Enough with these games. ஐயோ ஓய் அல ஹிடன் எடுத்து சுருடா. ஓடு. அடுத்தது யாரா அவன்? வாங்கடா. ஒரே ஒருத்தன் எங்கடா இருக்க? வாடா வாடா நான் வரேன்டா உன்ட்ட. பாவு. அடுத்தது வேற எங்க? மறுபடியும் அந்த அம்மாவை கண்டுபிடிக்கணுமா? இல்லை மிஸ்டீரியஸ் உமன் யாருமா நீ? புதுசாக இருக்க. நம்ம கஷ்டம் காப்பாற்றனா? காப்பாற்றினா அந்த இடத்தோட சிட்டா பறந்துட்டா. அப்படியே பட்டுன்னு பறந்துட்டாங்க. ஏதோ இருக்கா? நான் இருக்காரா? Guys. இதுங்க வேற ஒரு பக்கம் கரும்பு பிடிச்சது. மேல வேற ஏறி போயிடலாமா? இதுதான் மரம்லாம் ஏறால குரங்கமே ஏறிட்டு இருக்கா மரத்தை. கீழே இறங்கிட்டா. புடி புடி புடி. Hey. Are you touched in the head? Me. Hatham. I come in peace. Why are you speaking so slow? நீயா ரொம்ப ஸ்லோவா பேசுற. சாரி வா. What do you want? என்ன வேணும்? Well, your name. For one. Your name. I'm Gadzi Zio. Pleased to meet you. Gadzi. Just call me Zio. Dio. Zio. Zio. Now tell me why it is you're here. இப்போ ஏன் நீங்க வந்திருக்க? Where did you get this? From an old friend. ஒரு பழைய ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கிடைச்சது. Where? இதே மாதிரி மார்க்கிங் வந்து இன்னொரு இடத்துல பாத்துங்க அப்படின்றாங்க. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look. பாரு நான் ஒன்றும் எனிமி கிடையாது. Close to here there is a hill. Meet me there. இந்த இடத்துல இருந்து கிட்ட எங்க ஒரு மலை இருக்காங்க गाइस. அங்க போயிட்டு வான்றாவ. Hey. That town hosts soldiers who seek to drive my people from these lands. They're led by a man known as the Bulldog. Edward Braddock. You know him? Edward Braddock. He's no friend of mine. Every day, more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose? That we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. கண்டுபிடிச்சாதான் கொல்ல முடியும். இவனா அசாசின் ஆயிவ லீப் ஆஃப் இதெல்லாம் பண்றா.
I don't trust you. I know. Yet you remain. That I might prove you wrong. It will not happen. So you say. So I know. Yet, அட போமா நீ நம்பாத போ என்னென்ன வந்துச்சு நான் கூட நம்ம அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சா இவன் கிரீன் கலர் மார்க் கார்டு அது இப்போ தான் பார்க்குறேன் தலையாத்திரம் ஏதாவது தேவையில்லாத கண்டென்ட் ரைட் wait here. A Mohawkman is likely to raise suspicions, if not muskets. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. என்னால என்ன பார்த்து முடியும் அமைதியான்னு சொல்லிட்டு நக்கலா போறாங்க மண்டையிலே கொட்டணும் அதெல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு திமிரு இருக்காது Can't stand being quartered there. The endless crashing of the waves, the sting of the salt in my eyes, and the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye. The Bulldog's putting together another expedition. That's what they're calling them now. Expeditions. Aye. Smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. டீம் ட்ராப்ஸ் தான் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம டீம் ட்ராப்ஸ் பார்க்க போறோம் ஹெல்த்லயே போணுமோ அப்படியே மறந்துட்டே இருக்கு I hear tell the French are readying to move on our positions. Wonder what Braddock intends to do about it. He's already left for the advance camp. I'll wager our little holiday here is just about ended. We'll be marching south before week's end. See that? Oi! Where are you going, Cully? எங்கடா போற அப்படின்ற நம்மள பார்த்து Me? No, Yeah. the other cock robin. Well, I was leaving. வெளிய போற பார்த்தா தெரியல And now? Well, now I'm going to feed you your teeth. And you were worried I was going to be the problem? நம்ம சண்டை போட போறோம் guys சண்டைக்கு வாடா ரைட் காலி ஆவு நாயே இவன் பேட்மேன் மாதிரி சண்டை போடுறான் பேட்மேன் அடிவாங்க மாட்டாரு இதுவன் கிட்டி ரோபோ மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா டபால் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை தட்டி விடுன்றான் நம்பாலு நான் சாரக்கு பாட்டு தேய்க்க போறானு I should stop the bleeding. நம்ம ப்ளீடிங் ஸ்டாப் பண்ணோம் That wasn't necessary. தேவையே இல்லை அப்படின்றான் But thank you. ஆனா நன்றின்றான் பால் We should move on. Meet me at Braddock's camp when you're ready. நீ என்ன வந்து பிராடாக்கோட கேம்ப்ல மீட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ போறா கைஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா பிராடாக்கோட கேம்புக்கு போனோமா அது எங்க இருக்கு குதிரையை கொடுத்துட்டு மேப்பே வரல இப்பதான் வருது இருக்கோ நம்ம இப்படி போக முடியாது இப்படி போலாம் பனிக்காலம் அந்த தண்ணிலாம் விரைச்சிட்டோம் உறைஞ்சிரும் வாங்களே ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருக்கணுவாங்க இது மார்க் பண்ணாதான் எவ்வளவு தூரன்றதை காட்டு 500 மீட்டர் பாதி கிலோமீட்டர் நம்ம தெரியல போவோம் இந்த கேம் வந்து ஆனா 2012 வந்துச்சுல்ல 2012 வந்து அசாசின் கிரீட் 3 வந்துச்சு அசாசின் கிரீட் 3ஓட ரீமாஸ்டர் வந்து 2019 வந்துச்சு நம்ம ஆர்டர் வந்து ரீமாஸ்டர்ட் ஆக்சுவலா ஆனால் இது 2019 தான் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு உண்மையை சொல்லுவோம் போமா தண்ணிக்குள்ள
போக மாட்டா தலைவர். இரு தலைவா, இதுக்கப்புறம் நான் ஓடியே போகிறேன். பரவாயில்லண்ணா, இந்த பனி வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது நடக்க முடியாதுன்ற மாதிரி பண்ணிருக்கானுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அசாசின்ஸ் கிரீட்லேயே வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்னோலாம் வர்றது. அசாசின்ஸ் 1லேயும் சரி 2லேயும் சரி பிரதர்ஹுட் ரெவலேஷன் எதுலேயுமே ஸ்னோலாம் வராது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்னோலாம் பார்க்குறது. நல்லா இருக்கு. இதுலேயே ஆக்சுவலாக லிபரேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது கைஸ். அசாசின்ஸ் கிரீட் 3 லிபரேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து கேர்ள் அசாசின் நினைக்கிறேன், உமன் அசாசின் பார்க்கணும். அதுவும் ஆடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு. இது முடிச்சுட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் ஆடணும் ஃபுல்லாக. இப்போ வந்திருக்க மிராஜ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஆடி என்னதான் ஆகுதுன்றதை பார்த்துடணும். வாலால தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில. ரொம்ப நேரம் கேமு போல. ஒருத்தன் யூடியூப்ல யாரோ போட்டிருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட 40 hours கிட்ட கேம் பிளே. அது அவ்வளோ நேரம்னா, அதாவது ஃபுல் கேம் பிளே ஆடுற அவங்களுக்கே அவ்வளோ நேரம்னா நமக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நான் யோசிக்கிறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 25 லைவாவது போகும் இது வாழலாம் போட்டா. Use the snowstorm to mask your approach. ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வச்சு நம்ம மறைஞ்சு அப்படியே போலான்றாவ. Having second thoughts? வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Hardly. என் தாட்ஸ்னா I'll have to approach this carefully. கேக்குறாவ. Go on then. I'll keep watch from here. நான் இங்க இருந்து பாத்துக்கிறேன்றா. நீ பாத்துட்டு தானே இருப்ப. ஆனா you will not see any god weapon. I can hide in that அப்ப வச்சு யாரையும் கொல்லக்கூடாது guys. Take the fort. Hey, துள்ளி குதிப்பான். What's in the wagon? Need a full inventory. As you wish. Let's see. 2 barrels of salt, 12 pounds pork, 10 அவ்வளவுதான், அப்படியே pounds பத்திட்டே beef, போயிடலாம். 7 eggs, இவ்வளவு 6 ஈஸியா இருக்கு. wheels of cheese, அப்புறம் lovely கஷ்டப்பட்டு French உள்ள don't போகணும். worry. சில பேர் அடிச்சுட்டு போகணுமா? Whiskey, வெறும் கையில அடிச்சுட்டு போகணும்னு யோசிச்சேன். leather for patching, blankets to cut feed for the horses. What else? That's it. That's all there is. இவன் வேற இது ஸ்டெல்த் கில் பண்றோம்னு சொல்லி கிடன் எடுத்து உள்ள சொல்லிட போறான். அப்புறம் அது வேற சிங்க்ரனைசேஷன் போயிடும். Those cannons are like to ஆனா cause முடிஞ்ச trouble. வரைக்கும் 100% ட்ரை பண்ணுவோம். சாப்பாடாஜ் Perhaps 2 I கேன் could sabotage them. ஸ்கில் இனி ஐயோ டிடெக்டடா. என்னங்க இதுக்குள்ள போற டிடெக்ட் ஆயிட்டேன். ஐயோ ஆடங்கொய்யா, இது தெரிஞ்சிருந்தா உள்ளே போயிருக்க மாட்டீங்களா? Cause trouble. பரவாயில்ல, அப்புறம் Perhaps இங்கே I வந்து could விட்டாங்க. sabotage them. பார்க்குறானே. வாடா 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 அப்படின்னு வாடா. வேலை ஜஸ்ட் மிஸ். அம்மா உள்ள போனா அப்புறத்துக்கு வெளியே வந்தான்னு தெரியல. General Braddock refused the offer. There will be no truce. General Braddock வந்து ஆஃபர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாராம். What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict, one in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words. As much as I hate to admit it. Still, can't he see this is Far from home with our forces alive. I fear Braddock's bloodlust makes them careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. I tried, John. I know, my I know. That map will surely be of use. I need to find it. Yeah, sabotage cannon. Cannon sabotage. ஐயோ நாய் டிடெக்ட் பண்ணிட்டானே. அவனா கத்தவே இல்லடா. அவன் அப்புறம் என்னடா ஐயோ 3% தான் வரும். 1% வராதீடா. எங்கிருந்து வரும்? நம்ம ஒழுங்கா ஸ்ட்ரெயிட்டா கேனனுக்கே போயிடலாம். தேவையில்லாத வேலை எனக்கு. தேவையில்லாம மேலே ஏறி பேசிடுறேன். நான் ஒரு அடிச்சிருவோம். அடிச்சுட்டா ஃப்ரீயா பண்ணலாம் சொல்லி போனேன். ஓகே கைஸ் பக்கா. Perhaps I could sabotage them.
வாடா வாடா இவரை பிடிச்சி இழுத்து போடு. பார்க்கவே மாட்டேன் இங்க இருந்தா. ஏய் ஏய் கீழே வருவானா? கீழே வாடா டேய், மிஸ் வச்சு கூப்பிடலாம் வாடா. அவனோட ஆள் மாதிரியும் நேரம் நான் பார்த்துக்கிட்டே கிடக்குது. ஐயோ ஆடப்பாடா நவுந்தும் போக மாட்டான். அப்படியே சிலையாட்டம் அங்கேயே நிக்கிறான். ரொம்ப தள்ளி வந்த மாதிரி இருக்கு. திருப்பி பசங்க வருதியா? அப்பவே இங்க தான் வந்து போல. போலிக்கிறா வருமோ? டேய் உட்கார்றா. ஏய் உட்கார்றா டேய். நல்ல வேலை. ஐயோ அந்த ரெட் கலர்ல வந்தா உட்கார மாட்டாங்க, அப்படியே நின்றுட்டே இருக்காங்க. ஐயோ இவங்க என்ன உள்ள வரானுங்க? நீங்க என்ன உள்ள வரீங்க? இப்போ பேசவும் மாட்டானுங்க. He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict, one in which they now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. அப்படியே ஒளிஞ்சிக்கிட்டே கேட்பான். நாளை ஏறட்டும். அவன் பேசுறானுங்க, நம்ம தான் கிளியரா கேட்க மாட்டேங்குது. And then it's on to Fort Duquesne. Eventually, the march north will surely take வால்யூம் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be பொறுமையா போய்ட்டு அந்த கேனன் வந்து சபடாச் பண்ணனும். I know, my friend. I know. That map will surely be of use. I need to find it. வாடா இங்க வாடா வாடா. அப்படியே கழுத்து பிடிச்சி ஒரே கஷ்டப்பட்டு பண்றான். நம்ம எஜ்ஜியை வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டிலே ஒரு அடி, மூஞ்சில ஒரு அடி, அவ்வளவுதான் தலைவன் பொட்டு முடிஞ்சிடும். நானே போய் சொல்லடா. ஐயோ அவனும் போக மாட்டான், நம்மளும் போக மாட்டான். ஆனா கொப்ப மாவனே அங்கதாங்க இருக்கு. இப்படிதான் வந்து மாட்டான். எஸ்கேப்பை போட்டு யாரையும் வந்து வெப்பன் வச்சு கொல்லாமலாம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்ல விஷயம். நோ 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 நோ. கொத்தம் வாங்கடா. ஐயோ நம்ம போன இடம் இது இல்லவே இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆட எது ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் டைடா? இவர்தான் ஜார்ஜ் வாஷிங்டனா? ஐயோ அப்ப திருப்பி பசங்க வருமா இப்போ? ஏலை ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் நீ நல்லா பண்றீங்க. Those cannons are like to cause trouble. இல்ல கைஸ், ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம அந்த ஈவ் டிராப் முடிச்சோம்ல, அது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டீல் போனதும் முடிஞ்சிருச்சு. நல்லது. நம்ம திருப்பி இவங்க காலி பண்ணிட்டு அடுத்து அங்க போனோம். அங்க பண்ணியாச்சா? அப்படியே குடு குடு குடு. நான் எடுத்து போனதுக்கு அப்புறமா அப்படியே இந்த பக்கம் குடிச்சு
அடப்பாங்க இப்போ நாங்கள் யாரையுமே காணோம். அப்போ மட்டும் இருந்தானுங்க 2 பேரும் அங்கே. யாரையுமே காண போகிறோம். நல்லா இருப்பீங்களா நீங்களா? அடிச்சு பிடிச்சி உள்ள தள்ளி விட்டு அப்படியே படுத்து கடை நீ. நான் இதை வந்து இப்போ வச்சுட்டு நல்லது. ஏன் டிக் வர மாட்டேது ஆப்ஷன் ஆப்ஜெக்டிவ்ல? ஜஸ்ட் மிஸ் அவன் பார்த்தான் தெரியுமா? கொஞ்சம் விட்டு இருந்தா குயிந்தாதான். எப்படா மேல வந்த? நம்ம கன்ஃபார்ம் விட்டு போக முடியாது. போக முடியாது. தான் போய் ஆகணும். நான் டிடெக்ட் ஆகாம போகணும். நான் புரியல எனக்கு. ரெண்டு பேர் வரீங்க? ஐயோ 3 பேர் வந்தாங்களா? நல்லது. ஒரு ஆறு மட்டும் தனியாக வந்து மாட்டிச்சு பாவம். 2 ஆடு எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல, ரொம்ப எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. நல்லா போச்சு. ஓகே கைஸ், எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு வெளியே வந்தாச்சு. நம்ம டு நாட் கில் எனி வாட்ச் யூசிங் வெப்பன் அதுவும் பக்கா முடிச்சாச்சு. என் தெரிஞ்சு இப்போ 100% கம்ப்ளீட் ஆகிறேன். What news? Braddock has left to rally his troops. They're marching on Fort Duquesne. It'll be a while yet till they're ready, which gives us time to form a plan. No need. We will ambush them here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when it is time to strike. Authority. You are incognito mode. இன்காக்னிட்டோவா? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்காக்னிட்டோ வேற. ரைட்டு. சரி ஓகே கைஸ், நம்ம அப்போ இந்த லைவ் வெறும் முடிச்சுக்கலாம். டைம் ஆகுது 9:30 ஆயிடுச்சா? சரி ஓகே கைஸ், ஸோ நான் இந்த லைவ் நம்ம வெறும் முடிக்க போகிறோம். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வேலரண்ட் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஒன்று வேலரண்ட்டு இல்லைன்னா RDR 2 போடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். RDR 2 கூட போடலாம், இல்லை என்ன வேணா போடலாம், பிரச்சனை இல்லை எனக்கு. டக்கு நஷ்டம் ரேபிட்டை அதை அடிச்ச எடி அது வந்து கிண்ணில் எடுக்க மாட்டான். இப்போ அதாச்சு ஆனால் பாவி கரெக்டாக சுட்டாங்கன்னு பார்த்தேன். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி RDR 2 இருக்கலாம், இல்லைனா நம்ம என்ன கேம் போகிறது, ஸ்பைடர்மேன் மைல்ஸ் மொரால்ஸ் வந்து வாங்கணும். இப்போ தான் இந்த கேமே வாங்கலாம் கஷ்டப்பட்டு. ஸோ மைல்ஸ் மொரால்ஸ் வாங்கினா பார்க்கலாம் நம்ம, ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு லைவ் பார்த்தாலாம் மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு அப்படி சேனலுக்கு எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க கைஸ். நம்ம சேனலுக்கு ஏன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. 1780 இருக்காங்க. இருந்தாலும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸு ஷார்ட்ஸு லைவ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ அதை மறக்காமல் பண்ணி விட்ருங்க. நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் கைஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எவ்ரி ஒன். பை பை ஃப்ரம் பிளாக் நிஞ்சா. see you guys in the tomorrow's live. நாளைக்கு வந்து ஸ்பைடர்மேன் மைல்ஸ் மொராலஸ் இல்லைனா ஸ்பைடர்மேன் மைல்ஸ் மொராலஸ் வந்து சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான். இல்லைனா மோஸ்ட்டாக RDR 2 தான் இருக்கும், இல்லை வேலரண்ட் இருக்கும். மூணுல ஏதாவது ஒரு கேம் பார்ப்போம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எவ்ரி ஒன். பை 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 ஃப்ரம் பிளாக் நிஞ்சா. see you guys tomorrow.